Okay, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മോഡലിംഗ് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനാലിസിസ് ഡിസൈനും ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ നമ്മൾ ഈറ്റാപ്സിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there should be some delay due to the file size. Okay, so once it is ready, you can start. Okay, so നമുക്ക് tip of the day, you can close it, and the first thing that you should do is to set the unit. Okay, so here you can set the unit in the right bottom. Okay, it is in kip inch. Okay, kip is a unit of force and inch is a unit of length. Okay, you can change it into kilonewton meter. Okay, that's the first step that you have done. Now the next step is to start a new file. Okay, so you can start a new model. Okay, so now today you are doing the modeling. Okay, so here you can choose either you can choose the .tdb file or default. Okay, now I'm starting a default. Okay, so in this you are having a grid system. Okay, now I'm introducing you to the grid. Okay, this is a grid. Grid means in this grid you can construct this beams, columns, etc. Okay, so ETABS, you know, ETABS is the extended three-dimensional analysis of building structures. Okay, extended three-dimensional analysis of building structures. So here we are analyzing buildings separately. Okay, so for analysis of buildings, ETABS is the best. Okay, so analysis of any structure can be done in the STAD. In ETABS also you can do, but ETABS is some specific software. Okay, specifically made for the analysis of the building structures. Okay, so here you can add different kind of building components, just like the shear walls, then all these things, the plinth, then the lintels, then door, window, everything. All the structural and non-structural components can be added separately, unlike from the STAD. Okay, but still both the softwares are good at their own way. Okay, so first of all, I am introducing you to the grid system. Okay, in grid system you can see left side consists of numbers and the right side consists of alphabets. Okay, so the same version is given in the two windows. Okay, you can close one window or you can have two windows also. Okay, better you have two windows. Okay, at the same time you can have two windows showing the same details. Okay, so here if you click here, okay, here you can see the arrow marker. So once you click here again and again, then you can go upward, and here if you click again and again you can go downward. Okay, in that way you can select any of the plane. Okay, now I have selected this plane. Okay, the plane is shown in an isometric view and I am in that plane in the left portion also. Okay, so once the plane changes in the right portion, it changes in the left portion also, but in the left portion it will be looking similar. Okay, because all are lookalikes. Okay, രണ്ടും എല്ലാം ലുക്കലേക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലേ, കാണാൻ ഒരുപോലെ അല്ലേ എല്ലാം, അതിന്റെ ഹൈറ്റ് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പുതിയൊരു ഫയൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ന്യൂ മോഡൽ എടുക്കുകയാണ്. സോ വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ന്യൂ മോഡൽ, default ETAB. After that, what you should do? You should edit this list. Okay, I hope it's okay. നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കട്ടായി പോകുന്നില്ലല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. So today you are having this list at the beginning, and here it is a uniform grid spacing. So grid dimensions, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് grid dimensions change ചെയ്യാം അല്ലേ, number of lines in the x direction. So here I am having 4 number of lines, and 4 number of lines means earlier I have shown you there it was 4 number in the x direction. Okay, the number of lines in the grid in the x direction it was 4, in the y direction also it was 4. മനസ്സിലായില്ലേ? So
അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനിത് 5 ആക്കുന്നു, ഇത് 3 ആക്കുന്നു. And spacing in the x direction, it was 6. 6 means 6 meter. Okay, here the unit is in meter. Okay, so I can change it into 5. Okay, and in the spacing in the y direction, I can have some 4 or something. Okay, and in this way I can customize the grid spacing and the number of grids required. Okay, so here I can again do the grid labeling. Here in the x direction it was ABCD. Okay, you may be remembering. Okay, നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ? x directionൽ ABCD എന്നായിരുന്നു. ആണെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് 1 2 3 ആക്കാം അല്ലെ? y directionൽ എങ്ങനെയാണ് 1 2 3 എന്നായിരുന്നു, അത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ABCD കൊടുത്തു നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് മനസ്സിലായില്ലേ? ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കാം. Okay, so at that time it was labeling from left to right. Okay, ഞാൻ കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കായിരുന്നു ലേബലിംഗ്. വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. സോ ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ആക്കാം, ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ വൺസ് യു ക്ലിക്ക് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ പ്രിവ്യൂ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഓക്കെ, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ ഓർഡിനേറ്റ്. ഓക്കെ, I have already shown in the X grid the spacing is it is having a spacing of 5. Okay, 5 meter. Okay, here you can see 0 5 10 15 20 in that way. But in the y direction what is happening? It is having a spacing of 4. Okay, I have given it as 4. Okay, in order to separate the difference. Okay, so it will distinguish the difference, and you can see it here also. Okay, in the x direction it is 5, and in the y direction it is little bit short. Okay, so in the figure itself you can see the difference. Okay, so here I have given 4 to 8. Okay, and now if I change it into spacing, then what will happen? It will show the spacing. Okay, 1 to 2 you will have a spacing of 5, and what about A to B? A to B you will have a spacing of 4. Okay, in that way you can see the spacing or ordinate. Okay, anything you can see here. The line type, it is primary, then visible. Okay, if you click it like this, then it will be invisible, but better it be visible. Okay, so in this way. And bubble means you will have bubbles at the meeting points of x and y axis, and it is the diameter of that bubble. Let it be 1.25 itself. Okay, so in this way you can change. If you want, you can change it, just like if you want it as 10, then you can give, so it will change. Okay, you can preview it. So here, if this grid want to be some 40, okay, it will change. Okay, in that way you can change the grid as per your plan. Okay, in your plan, if you are having a long beam like this, then you can change the grid like this. Okay, so better for understanding, you can take it as equally spaced. Okay, so now we got a equally spaced grid line system here also. So once you are ready with the plan, then you can go to the elevation. In the elevation you can see they are asking for the number of stories. Okay, here the number of stories is 4. So earlier when I showed you, it was 4 up towards the upward direction. Okay, towards the upward direction it was having 4 planes. Okay, so better I change it to 5. So now you will have 5 planes. Okay, so typical story height of individual stories I can change. So usually we provide 3 meter height for individual stories. So here I am providing 3. Bottom story means it is the bottommost story. We can change the bottom story height separately, because in some situations we provide the bottom story as some cellars, just like if you go to a mall, go to a supermarket or somewhere, then you can see the bottommost story will be somewhat shorter in height, because it can be used for parking purpose and all. Okay, so at that time you need not provide that much 3 meter height. Okay, and also it will improve the strength of the building also, because once you provide the bottommost story with some shorter height, then it will be better in strength point of view also. So I can change it separately, or I can provide the 3 meter itself still. Okay, so in that way I can customize this height also. Here it is the base, and here I can provide the plinth separately. So for that purpose I am giving it as the plinth. Okay, now the plinth can be considered as a individual story, because here I am constructing the levels. Okay, different levels I am defining.
So plinth is also a level, so you can provide it separately as the letter P. Okay, now after that you can provide E1, E2 in that way, elevations, different elevations. Okay, in that way I can provide different elevations at different heights. So for this plinth I can provide some 0.45 or something. Okay, because it is having that much height only, so in that way you can arrange the height. Okay, so here you can reset the height. If you want, you can reset it. Otherwise, let it be the same. Okay, it is reset to 333. Okay, or you can change it to 0.45 as per your requirement. Okay, now once it's ready, it's the grid only. Okay, so by default it is grid only, and you can select it also. Okay, so that is how you are getting this view. Okay, so I hope it's clear for you on the making of the grid. Okay, based on your plan you can decide the spacing. Okay, just ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, സിസ്റ്റം ഓഫായി പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവരോട് കൂടെ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയട്ടെ. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവർ ലീവ് ചെയ്യരുത്, ഇപ്പം സിസ്റ്റം വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so in that way you can select the spacing of the grid, then the number of grids, the number of lines in the grid in the x direction, y direction, etc. separately. So in your plan you will have the spacing in between the columns. So based on that spacing you can decide. Okay, okay, I hope you can see the window. Yes, so first we start with the setting the unit, then taking new model and default. Okay, by default you will have this much spacing. You can change it, you can customize the grid, you can change it, this ABCD 1 2 3 etc. and you can edit the spacing. You can edit any spacing separately. Okay, any spacing can be separated, edit it will show a preview. Okay, edit it separately, it will show a preview like this here. Okay, in this way you can do. Okay, so here you can see either the spacing or the ordinate. Yes, so it's a grid only, you will have like this, and you can go upward and downward. Okay, so once you are ready with the grid, then the next thing that you should do is the defining of materials. Okay, so here
you can define the material, or otherwise you can go to the define. Then you will get the material defining, then sectional defining, then slab defining, etc. So once you click on the define materials, or you can take it separately, define material. Okay, so you will have the material. Okay, you can delete the materials others. Okay, but you cannot delete this concrete and steel because it is by default given. So you can modify the properties. For example, if you are taking concrete, then you can modify based on the grade of the concrete. Okay, so once you are having separate grades, then you can change it just like 2.5. Okay, mass per unit volume means in kilonewton and meter. You will have 2.5 and it will be 25 in the case of weight. Okay, if you want to get the weight, then what you should do? Multiply with the 9.8. Okay, mass into 9.8 will give you the weight. Okay, here if you're having 2.5, then you can multiply it with the 10. You will get it 24. Okay, so modulus of elasticity നമുക്ക് kilonewton per mm square like മാറ്റണം. So in that way it will get. Okay, so Poisson's ratio 0.2, 0.3 something. Okay, and the coefficient of thermal expansion, everything you can change it whatever you want. Okay, so here also you can change the physical properties of the material. Okay, and you can, if it's orthotropic, then what will happen? Isotropic means same property throughout x-axis, y-axis, and z-axis. Okay, if you take the material, it will have three axes. Okay, in three directions, if the properties are same, then that material is taken as an isotropic material. But what about an orthotropic material? Orthotropic material, best example is the timber. Okay, in timber you can see there are some fibers. Okay, in the direction of that fibers there will be some property, and across the direction of those fibers you will get some another property. Okay, another values for the properties. So the timber can be considered as an orthotropic material, and if you are designing it as an orthotropic material, then you have to provide the directions and the physical properties separately. Okay, in the first direction you will have some values for the property, and in the second direction you will have some another value for the same property. Okay, that is why it is an orthotropic material. But in our case, the concrete or steel, it can be taken as isotropic. So it will have the same property in all the directions. So you have to define the property once. Okay, and you can have it. Okay, or if you want to design a new material, then what you should do? You can modify, you can add a new material. Okay, if you add a new material, you can name that material. Okay, here I have named it as material 1. Okay, MAT1, and you can give the values. Okay, so that you will have a new material. Okay, the new material MAT1, and if you are having another one more material, then what will do? You can change this value, or you can keep the material name MAT2. Okay, then you will have MAT2 also. Okay, so now you are having two materials, and you have to do the cross sectioning. Okay, so once you are having a beam, then that beam can be rectangular beam, then T section, whatever, and your column also will be like this. Your column will be some rectangular, square, or T-shaped, cylindrical, circular, etc. Okay, so you can define them. So it is some default cross sections. Okay, default cross sections just like 27 by 217, 27 by 102, 27 by 94. But you may not need this, so you can simply delete it. Okay, all this can be selected and then delete property. You can provide the delete property. Okay, so everything got deleted. Still a single property will stand there. Okay, so that you can edit that single property to your required values. Okay, so here I can add different sections, just like I can have pipe, I can have box, angle, T, channel, wide flange. Then here you will see I can have a rectangular cross section, circular cross section, whatever. Okay, let me take the rectangular cross section. Okay, okay, I hope it's okay. കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ? Okay, എല്ലാവരോടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം ക്ലാസ്. Yes, so I have selected this rectangular section. So here rectangular section I can see in the direction shown, this direction. Okay, this is taken as 2, and the direction shown in
this line. Okay, it is taken as the direction 3. Okay, in the direction 3, I am having 0.4572 meters. Okay, let me change it into 0.3 meter. Okay, and you can see the variation. Okay, it changed into 0.3 in the direction 3, and in the direction 2, if you change it, then what will happen? It will change in the direction 2. Okay, in the direction 2, it got a value of 0.4, so that you will get a 30 centimeter by 40 centimeter cross section. Okay, I can assign this cross section either to the column or to the beam. Okay, I can assign this cross section either to beam or column. Okay, first of all, the thing that I should do is to make different cross sections. Okay, let the material of this construction can be taken as MAT1 or MAT2, whatever. If it's a material 1 and material 2, if it's a concrete, I can change the reinforcement also. Here I can have the reinforcement. Okay, top, bottom, cover I can provide a cover to rebar. I can change it as per my requirement. Okay, so once I change it, what will happen? I can check the load carrying capacity, and if it's failed, then I can again change it. Okay, whenever I change it and change it, and once the section is passed, then I can say that that section can be selected. Okay, in that way I can select that section. So you can have trial and errors with the various reinforcement details, and without reinforcement also I can provide it. Okay, now let it be in the default configuration, and you can have different materials, just like material 1, material 2, in that way. Okay, so here you can have see the sectional properties, just like your area of cross section. I have given 0.3 by 0.4. Okay, so 0.3 into 0.4 means 0.12. It will be the cross sectional area, and all the other geometrical properties you can see here. Okay, so all these properties are geometrical because that properties depends only on the material, but on the dimensions only, because you can see moment of inertia. Okay, so it is BDQ by 12. Okay, so it's a geometrical property, and a shear area, so section modulus. Okay, so that means that section modulus is also a geometrical property which is having meter cube as its dimension formula. Okay, dimension formula is in meter cube. Okay, in that way section modulus you can have then different modulus of elasticity, modulus of radius of gyration, plastic modulus, etc. All these are geometrical properties. Okay, you can have this, you can make a check on this. So if you want a different section modulus, then what you should do? If this section modulus is not favorable, then you can change here. Okay, if you change it here, then it will change here also, so that you can have the permissible value. Okay, so I can click OK, so that I am having a new material, sorry, a new cross sectional area. Okay, okay, just wait 1 minute. Okay, so that you will have a new material, and you can have another, not a new material, a new cross section. Okay, let me take a double angle channel T. If I am taking a T section, then I can define the material of that section. Okay, let it be some MAT1 or something. And here what you should do, you have to change all these values, just like here you are having the outside stem. Outside stem means it is the web. Okay, we are technically calling it as web, and here they are calling it as stem, this portion. Okay, this portion. And what about the flange? Flange means this portion. Okay, for a T you are having both the stem and flange. Okay, so it is the outer dimension of the stem means this one. Okay, outer dimension you can provide it's some 50 centimeter or something, 60, 50, 40, whatever. Okay, means 0.5. And here outside flange also you can provide some 0.8 to 0.9, whatever, just to do one or 1.2, whatever be. Okay, you can provide it.
like this, and the thickness should be less than the outer dimensions. Okay, once you provide a greater value for the thickness, then it is not logical. Okay, so you can provide a lesser value, 0.15. Okay, I'm providing it as 0.15. Okay, it will be like this. And if I provide some greater value, then what will happen? Let it be some 1.4. Then okay, it will show that it is not logical, because if the outer dimension is 0.5, then you cannot provide a value greater than that 0.5 as the thickness. Okay, so I can provide a lesser value here, just like 0.15. Okay, and here also I should provide a lesser value compared to this one. Okay, if I provide a greater value than this, then automatically it will be having no logic. Okay, here I can provide this 0.3 or something. Okay, lesser value. Okay, so the shape will be like this. Here this is the 0.3, and this is that 1.2, and this is at 0.5. Okay, 0.5 means this much, and 0.15 means this much. Okay, in this way you can have the dimensions. So if you're putting the dimension, then it will these two will be lesser than these two, then only it can be drawn just like a T section. Okay, here also you can see the area, all the geometrical properties, and you can set modifiers also. Okay, modifier means you can have some factor of safety, like that. If that cross section area may be changed to some higher values, then you can indicate that by providing some weightage, just like for the mass you can provide some 1.5, 1.8, or even 2, whatever be. Okay, if you are putting everything as 1, then there will not be any modifier. Okay, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു ഇരട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ 2 മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ. 1 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമില്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ അതിന്റെ പേര് നമ്മൾ കൊടുത്തത് എഫ് സെക്ഷൻ 2 എന്നാണ് അല്ലെ, എഫ് സെക് 2. ഓക്കെ, അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു വേറെ പേര് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അത് തന്നെ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളിതിൽ കവർ ടു റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, അതിന്റെ ക്ലിയർ കവർ എത്രയാണെന്ന് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് ഇവിടെ 3 4 എത്രയാണ് കൊടുക്കാം. 2 നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ 2. ഡയറക്ഷൻ 2 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ അസൈൻഡ് ആയിട്ട് വരും. സോ നമുക്ക് അതിന്റെ കളർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് മാറ്റാം. ഓക്കെ, ഇൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് സം അനദർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓൾസോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് വേ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻസ്. And after that you have to make the columns. Okay, columns ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അല്ലെ. ഈ വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഇവിടെ 3 സിമ്പിൾസ് കണ്ടില്ലേ, 3D, പ്ലാൻ, എലിവേഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 3 വ്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും, 3D, പ്ലാൻ, എലിവേഷൻ അല്ലേ. സോ ഇതിൽ 3D മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 3D ആവും അല്ലെ. പ്ലാൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ഏത് സ്റ്റോറിയുടെ പ്ലാനാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഇവർ ചോദിക്കും അല്ലെ. എനിക്ക് ബേസിന്റെ പ്ലാനാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ബേസ് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ബേസിലെത്തി, കാരണം ഇപ്പുറത്തും ബേസിലെത്തി. ഇവിടെ ഞാൻ ഏതിലാണോ ഉള്ളത് അതേ സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക, മനസ്സിലായില്ലേ? സോ എനിക്കിപ്പോൾ പ്ലാൻ മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റോറി 2ലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സ്റ്റോറി 2 കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ സ്റ്റോറി 2ലേക്ക് പോയി, പക്ഷെ ഇതിലിപ്പോ എല്ലാ സ്റ്റോറിയുടെയും പ്ലാൻ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപോലെ തോന്നും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ സ്റ്റോറി 2ലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. Okay, in this way also you can do, so that you can move up and down through the plans. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലാൻ വ്യൂ ആക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടും ഒരുപോലെ കിട്ടും, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഒന്ന് 3D ഒന്ന് പ്ലാനും വെക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് അല്ലേ. സോ ഇത് നമുക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂയിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. കേട്ടോ, ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂയുടെ വ്യത്യാസം എന്താ, ഇത് നോക്കാം. കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് എന്താവും, ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ ടച്ച് കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് പറയാം. അതായത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രൂഷൻ, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. സോ അത് നമുക്ക് മെമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറയാം. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു കോളം എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം. സോ കോളം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാനിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. സോ ഇനി ഞാൻ ഏറ്റവും
താഴത്തെ പ്ലാനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്ക് കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഏറ്റവും താഴത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രിഡ് ലൈനിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയാണ്. അതിന്റെ താഴത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കോളം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് താഴോട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ താഴോട്ട് ഡയമെൻഷൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഗ്രിഡ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, നേരെ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് പോവാം. തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വന്നു, ക്രിയേറ്റ് കോളം ഇൻ ദ റീജിയൻ. നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല, കണ്ടില്ല? അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ മുകളിൽ എത്തിയപ്പോഴോ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ അത് കിട്ടി, കണ്ടോ? ഇവിടെ എനിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഈ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അതിനെ മാറ്റുക. തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ മതി. മുകളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എവിടെയും പോകാം. കോളം എനിക്ക് ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള പ്ലാനിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, I start making column. So I can have that same option from the draw. Okay, drawയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഡ്രോ ലൈൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഡ്രോ ലൈൻ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാം. അതിലെന്തുണ്ട്, സെയിം സാധനമുണ്ട് അല്ലെ, ക്രിയേറ്റ് കോളം ഇൻ റീജിയൻ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡ്രോയിൽ പോയിട്ട് ഡ്രോ ലൈൻ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലെന്ത് ചെയ്യുക, ക്രിയേറ്റ് കോളം ഇൻ ദ റീജിയൻ എടുത്താൽ മതി, സംഭവം കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിൽ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടി വന്നു, കണ്ടോ? ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മുടെ ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തു, മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ഒരു ടി സെക്ഷൻ ആയിട്ടും കൊടുത്തു അല്ലെ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്ന് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു സെക്ഷൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബാക്കി കിടക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും ഒന്ന് ബാക്കി കിടക്കും. ആ ഒന്നിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, ആ മോഡിഫൈ ചെയ്തത് മറ്റൊരു കോപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതായിട്ട് കിടക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് വെറുതെ കിടക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി എനിക്കിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം, പിൻഡ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ ഡിസൈനിങ് ദ കോളം ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ബീം, ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലേ. ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ മുകളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ പിൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ മുകളിലുള്ള കോളംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് കോളംസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. കാരണം അതിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ എനിക്കിത് പിൻഡ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ജസ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. കണ്ടോ, നമ്മൾ കൊടുത്ത് റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ആയിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലായിടത്തോടും അസൈൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ എല്ലാം അസൈൻ ആയി, കണ്ടില്ലേ? സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ യു കാൻ അസൈൻ ദ കോളം. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. സോ നമ്മളിവിടെ എക്സ്ട്രൂഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫില്ല് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് എക്സ്ട്രൂഡ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രൂഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫില്ല് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് എക്സ്ട്രൂഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിങ്ങനെ ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ, എക്സ്ട്രൂഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ അടിച്ചു അല്ലേ. സിസ്റ്റത്തിന് എന്തോ ഡിലേ വന്നുകൊണ്ടത് ആദ്യം കാണിച്ചില്ല, ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ബീംസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇന്ന് മോഡലിംഗ് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം അല്ലേ. നമുക്ക് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നതും അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. എനിവേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോയിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബീം കൊടുക്കുന്നത്, ബീം കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടുന്നാണ്. സോ ഡ്രോ ലൈൻസ്, മനസ്സിലായില്ലേ? സോ നമുക്ക് സെയിം സാധനം ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കാം. ഡ്രോ ലൈൻ ഒബ്ജക്ട്സ് എടുക്കാം. അതിൽ എന്തുണ്ട്, ഡ്രോ ലൈൻസ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? സെയിം ആണ്. സോ നമുക്കത് ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കാം. ഇവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, സെയിം process we can repeat. Okay, so here you can see the material I can material cross section. Okay, cross section I can change it into the T cross section. Okay, so here I can make it into pinned or continuous. Okay, pinned ആണെങ്കിൽ pinned support ആയിരിക്കും, continuous ആണെങ്കിൽ continuous. Okay, so ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ രീതിയിൽ എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് പോകാം. ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചാൽ എസ്കേപ്പ് ആയി. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ എനിക്ക് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ. ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് വീണ്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കാം, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോവാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നിടത്തെല്ലാം ബീംസ് വരയ്ക്കാം. ഈ ബീം എവിടെയാണ് ശരിക്കും വരഞ്ഞു വരിക,
കണ്ട ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടില്ലേ? സോ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡ്രോൺ അല്ലെ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വരച്ചു വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? ഇഫ് ഐ ഡ്രോ ഹിയർ ലൈക്ക് ദിസ്, then you can see here also automatically it got drawn. Okay. If I draw like this, you can see here also it came. Okay. If I draw like this, okay, here also you can see that beam came. Okay. ബീം ഒന്നും കണ്ടില്ലേ? സോ അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടുത്തെ ബീംസും ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിൽ പോയിട്ട് മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബീം ഉണ്ടാക്കാം. അവിടെ ഇപ്പോൾ ബീം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല, അവിടെ കോളംസ് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല അല്ലേ? സോ ഞാൻ അങ്ങനെ കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബീം വരയ്ക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും വേണ്ടുന്ന ബീമുകൾ കോളംസ് വരച്ചു വെക്കാം. ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം വരച്ചു. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് നമുക്ക് ഇത് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻ ദാറ്റ് വേ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ആൻഡ് once you select it like this, then you can have it extruded. Okay, here also you can extrude it. Okay, in this way you can see the three-dimensional picture. Okay, here it is the T-beam. So the dimension is somewhat more. കുറച്ച് കൂടിയ ഡയമെൻഷൻ ആണ് കൊടുത്തത്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ എനിവേ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, കോളംസും ബീംസും കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഫ്ലോറും വോളും കൊടുക്കുന്നതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നിർത്താം അല്ലേ? നമ്മൾ ഫ്ലോറ് വോള് ഒക്കെ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2-dimensional ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡിഫൈൻ വാൾസ്, സ്ലാബ്, ഡെക്ക്, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ നമ്മൾ ഡിഫൈനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ ആ സെയിം സാധനം ഇവിടെ കിട്ടും അല്ലെ? ഡിഫൈൻ, സ്ലാബ്, വോള്, ഡെക്ക് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഈ ഡിഫൈനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രെയിം സെക്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ FSC1, FSC2 ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സെക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെ? ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ടും അല്ലെ? ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? അനാവശ്യമായിട്ട് വന്നത് പോയില്ലേ? ഓക്കെ, അത് അവിടെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ലാബ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലാങ്ക്, സ്ലാബ്, വോള് വേണ്ടാത്തെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വിടാം. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് വേ യു കനോട്ട് ഡിലീറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ മോഡിഫൈ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം. സോളിഡ് സ്ലാബ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം, ഫിൽഡിൽ ഡെക്കായിട്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? HS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ HS ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് SR, WR, HR എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. WR, SR, TC, HR ഇതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ഈ ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ഡയമെൻഷനിലുള്ള ഒരു ബീം നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ആഡ് എ ന്യൂ സ്ലാബ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു സ്ലാബാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ലാബിന്റെ പേര് സ്ലാബ് 2. ഓക്കെ, അതിന് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ്? നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ 1, മെറ്റീരിയൽ 2. ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മുടെ അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട്. സോ നമുക്ക് തിക്നെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. തിക്നെസ് മെംബ്രെയിൻ തിക്നെസ്സും ബെൻഡിങ് തിക്നെസ്സും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സോ 0.2 എത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ മീറ്ററിലാണ് കൊടുത്തത് അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് 20 സെന്റിമീറ്റർ അത്രയൊക്കെ വരൂ അല്ലേ സ്ലാബിന്റെ തിക്നെസ്. സോ നമുക്കിത് മെംബ്രെയിൻ തിക്നെസ് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഡിസൈനിന്റെ വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മൾ ഷെല്ലിന്റെ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷെല്ല് കൊടുക്കാം, മെംബ്രെയിൻ ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് മെംബ്രെയിൻ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മോഡിഫയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ 111 ഉണ്ടാവും, വേണം മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ 2 ഒക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്ലാബ് 2 അവിടെ ഡിഫൈൻ ആയി. വേണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് സ്ലാബ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ആ സ്ലാബ് അവിടെ കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ സ്ലാബ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡ്രോ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലേ? സോ ഡ്രോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രോ ഏരിയ ഒബ്ജക്ട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലിങ്ങനെ കിട്ടും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ പ്ലാന് കിടക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റോറിയിലാണ്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പ്ലാന് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. 4th സ്റ്റോറിയിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? സോ അതവിടെ കിട്ടാം. ആ 4th സ്റ്റോറിയിലാണുള്ളത്. അതിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി അല്ലേ? നമുക്ക് ഒരു 2 സ്റ്റോറി താഴേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് വരക്കാം അല്ലേ? എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരക്കാം. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് you can draw it like this. Okay, you can click here. Okay, just 1 minute. Here you have to select it. Okay, here
സ്ലാബ് 2 ഇസ് ദ സ്ലാബ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് അല്ലെ. ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്ലാബ് 2 അല്ലേ. അതിന്റെ മെമ്പറൈൻ തിക്നെസ്സും അതിന്റെ ഷേപ്പും എല്ലാം ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് അല്ലേ. സോ ഐ ക്യാൻ സെലക്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വൺസ് ഐ സെലക്ട് ദിസ് ഐ ക്യാൻ ഡ്രോ ദാറ്റ് സ്ലാബ് ഇൻ ദ റിക്വയർഡ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ബീമുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലാബ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്ലാബ് വരും അല്ലേ. ഇത് ഇവിടെയും വരും അല്ലേ. നമുക്കിനി വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, തൊട്ട് താഴേക്ക് പോയി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്ലാബ് ഉണ്ടാക്കാം. Like this you can create the slab, or you can have continuous slab. Okay, in this way you can have continuous slab. You can do it like this also. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം അല്ലേ. അതിലും എളുപ്പം എങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇതാ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്ലാബുകൾ ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് വേ you can define slabs, okay, with the required material property and geometrical property. So in this way നമുക്ക് walls കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നിർത്താം അല്ലേ. നമ്മൾ ഡ്രോ ഏരിയ ഒബ്ജക്ട്സ്, സോറി ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യാം, നേരത്തെ ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം അല്ലേ. നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിഫൈനിൽ പോയിട്ട് യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ വാൾസ് ആൾസോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഷിയർ വാൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സെപ്പറേഷൻ വാളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can have the wall defined. Okay, here wall 2. Okay, I'm taking it as wall 2. Okay, wall 2 എന്നായിരുന്നു പേര്, അത് തന്നെ കൊടുക്കാം, വേറെ ഏത് പേര് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനതിന് മെറ്റീരിയൽ 2 ആണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിന്റെ വാളിന്റെ തിക്നെസ് ഒരു 0.2 അല്ലേ. നമ്മൾ സാധാരണ 20 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുക. ബെൻഡിങ് തിക്നെസ്സും 0.2 കൊടുക്കാം. സോ മെമ്പറൈൻ ആണെങ്കിൽ മെമ്പറൈനൊക്കെ ഷെല്ലും ഒക്കെ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. മോഡിഫയർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാം. ഓക്കെ എടുക്കാം. അപ്പൊ എനിക്കെന്ത് കിട്ടി, ഒരു വാള് കിട്ടി അല്ലേ. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് വാൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വാള് അസൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ പോയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം അല്ലേ. ഡ്രോ വാൾസ് ഇൻ പ്ലാൻ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് വാൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വാളാണ് വാൾ 2 അല്ലേ. സോ നമുക്ക് ഏരിയ ടൈപ്പ് പിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാൻഡൽ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. സോ ഞാൻ എടുത്ത പ്ലാൻ ഏതാണ്, നമ്മുടെ തേർഡ് വ്യൂ ആണ് അല്ലേ. ജസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാം, പ്ലാനിൽ തേർഡ് അല്ല ഫോർത്ത് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് വൺ ആണ്. 1 2 3 4. ഫോർത്ത് വൺ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ. തേർഡ് വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ഞാൻ വാൾ വരയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഐ ക്യാൻ ഹാവ് ദാറ്റ് വാൾ 2 at that region. Okay, just I have selected this and I can draw it like this. Okay, അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് നോക്കാം അല്ലെ, വാൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്കേപ്പ് ആവും. ഓക്കെ, in this way I can draw walls. So in this way you can model various buildings with the support, columns, beams, walls, slabs, etc. So once you are ready with all these models, then you can provide loadings. So you can provide a static loading, then live load, dead load, everything you can provide, and you can analysis. And once you analysis, you can have the results, and after that you can have the design also. So in design you can check whether your section is capable of taking the loads or whether it fails. So once it show failed, then you can change the cross sectional properties, material properties, etc., so that you will get the section passed. So you should change the properties until you are getting the section passed. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എല്ലാ സെക്ഷനും പാസ്സാവുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കാഡിൽ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലല്ല, അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരാം. അത് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളത് മസ്റ്റായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് സ്റ്റാഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, ഇന്നോ നാളെ ആയിട്ട് അതില്ല. അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാഡിൽ ചെയ്യുക, ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം അതില്ലേ. സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക്
എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഇതിൻ്റെ സ്ലാബും ബീംസും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ that is how you should model in ETABS. ഓക്കെ, ETABSന്റെ 9.7 വേർഷനാണിത്. ഇത് ഓൾഡർ വേർഷനാണ്. കോളേജിൽ ഈ വേർഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് എടുത്തത്. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വേർഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഉള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കിത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മനസ്സിലായില്ല? ഹയർ വേർഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന വേർഷൻ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എല്ലാം സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. റിമൈനിങ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസ് ടൈം ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് വിളിക്കാം നിങ്ങളെ. ഓക്കെ, ആദർശ്, അക്ഷയ്, അഭിരാമി ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? അക്ഷയ പി, അനഘ, അഞ്ജുഷ, അനുപമ, ആര്യ, ആതിര, അതുന, ഡാനിഷ് ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? തൻസീല, സഹല, സാറിന ആബ്സെന്റ്, ഗോവൻ, ജയറാം, ജോഷ, അസന്ന ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? അഷ്റഫ്, മുഹമ്മദ് ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? സിബിൻ, ഋഷി, സാന്ദ്ര, ഷഫ്ന, ഷംജാസ്, ശ്രീലക്ഷ്മി, ഷയ, തദാവത്, വിവേഷ്, ഇസ്മ, ബിബിൻ രാജ് ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ, ഉസ്മാൻ ആബ്സെന്റ്. യെസ്. സോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ചോദിക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, ബൈ.